So you can give the feeding like this. So breastfeeding mother and bottle feeding baby. So the breastfeeding is baby ikkada, bottle feeding baby. So good body position, baby's head and neck is straight or bent slightly. Okay. So baby's body is turned towards the mother. Baby's body is close to the mother, facing the breast. Baby's whole body is supported. Mother baby eye contact is there. Okay. So you can see ఏలో మనకి బేబీ ఐ కాంటాక్ట్ కూడా ఉంది. సో ఇక్కడ మదర్ ఎట్లా ఉండాలి చూడండి. ఐ కాంటాక్ట్ బేబీకి మిల్క్ ఇచ్చినప్పుడు ఐ కాంటాక్ట్ అనేది ఉండాలి. సో సమ్వేర్ లైక్ ఇక్కడ చూడండి. సో మదర్ ఈస్ గివింగ్ ద ఫీడింగ్ అండ్ సమ్వేర్ ఎల్స్ షీ ఈస్ సీయింగ్. So bad body position, baby's head and neck is not straight, baby's body is turned away from the mother, baby's body is away from the mother, baby's body is not supported, there is no eye contact, you can see. So baby is not at all supported properly, just lift the baby like that. So complete the baby careful ga undi. So cradle hold, how to hold the baby whenever techniques. This is cross cradle hold antam, this is cradle hold. Okay, so this is football hold. So football laga itla hold cheste football hold and lying down. So attachment refers to the emotional connection between the patient and her infant, mother and baby. Okay, the mother and the infant exhibit attachment behaviors. The infant responds to the mother by cooing or grasping, okay, smiling and crying. Okay, so however the behaviors usually ga manaki baby to bond anedi etla develop aitundi by touching, cuddling, holding and kissing, talking, singing. Okay, next, so idantha kuda mana regarding the breast milk and position techniques of giving the breastfeeding. Okay, now coming to the endocrine system, and during the actually where we are puerperium physiological changes lo. So manaki each and every system we have discussed regarding the genital tract. Okay, so what are the changes takes place in the uterus and within the cervix and vagina. So now system wise each and every system lo kuda manaki changes jarugutayi during the puerperium to bring back to revert back into the normal non-pregnant status. Okay, so ikkada endocrine system lo kuda manaki what changes we can find out ante placental hormones expulsion of the placenta results in dramatic decrease of hormones produced by placenta. Okay, ఇక్కడ మనకి చాలా చేంజెస్ జరుగుతాయి. సో ప్లసెంటా నుంచి మనకి ప్లసెంటల్ ఎంజైమ్ ఇన్సులినైజ్ కాజెస్ ద డయాబెటోజెనిక్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ. సో ఈ హెచ్పిఎల్ అనేది హ్యూమన్ ప్లసెంటల్ లాక్టోజన్. ఓకే, ద ప్లసెంటల్ ఎంజైమ్ ఇన్సులిన్ కాజెస్ డయాబెటోజెనిక్ ఇన్ ద మదర్ అండ్ ఇట్ విల్ బి రివర్స్. అంటే ఒకవేళ డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ షుగర్ లెవెల్స్ అంటే డయాబెటీస్ వస్తాయి, జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ ఉంది అనుకోండి, సో అది ఇక్కడ రివర్స్ బ్యాక్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ప్రొజెస్ట్రాన్ లెవెల్స్ ఏమవుతాయి డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ. సో మనకి ఈస్ట్రోజన్తో పోలిస్తే ప్రొజెస్ట్రాన్ లెవెల్ అనేది హై ఉంటుంది డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ. ఇక్కడ మనకి బోత్ ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్ట్రాన్ లెవెల్స్ కమ్స్ డౌన్, డిక్రీజ్ మార్కెడ్లీ ఆఫ్టర్ ద ఎక్స్పల్షన్ ఆఫ్ ప్లసెంటా. సో డిక్రీజ్ ఈస్ట్రోజన్ లెవెల్ అసోసియేటెడ్ విత్ breast engorgement and diuresis of excess extracellular fluid and has accumulated during the pregnancy. The estrogen levels in non-lactating women, okay, begin to increase by 2 weeks after birth and higher by postpartum day 17. Okay, pituitary hormones and ovarian function. So coming to the pituitary hormones, lactating and non-lactating women lo idi different untundi. So frequency in batti kuda ante how much time the mother is giving the feeding, that also depends. Okay, especially pituitary hormones ante manaki during the puerperium period prolactin will be increasing and even oxytocin. So the persistence elevated of serum prolactin levels. Okay, during the puerperium period serum prolactin levels అనేవి increase అవుతాయి. Okay, so feeding woman appears the responsible for suppressing ovulation. Okay, so మనకి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ మదర్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎలా పనిచేస్తుంది బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇవ్వడం వల్ల అంటే ఇది న్యాచురల్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ మెథడ్ లాగా యూజ్ అవుతుంది. సో దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఓవ్యులేషన్ అనేది సప్రెస్ అవుతుంది అన్నమాట. ఇన్ ఉమెన్ హూ బ్రెస్ట్ ఫీడ్ ప్రొలాక్టిన్ లెవెల్స్ రిమైన్ ఎలివేటెడ్. సో ఎవరైతే బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇస్తారో మదర్స్ వాళ్ళలో సీరం ప్రొలాక్టిన్ లెవెల్స్ అనేవి ఎలివేషన్లో ఉంటాయి అన్నమాట.
into the 6th week after the birth. Serum prolactin levels also influenced by the frequency of breastfeeding, the duration of each feeding, and the degree to which supplementary feedings are used. The prolactin levels decline in non-lactating women reaches the pre-pregnant range by 3rd week. Okay, so the mean time ovulation women breastfeed is about 6 months. Okay, the resumption అంటే ఈవెన్ దో బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ తీసుకున్నా కూడా మనకి ఎందుకంటే సో 6 మంత్స్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే మన సప్లిమెంటరీ ఫీడ్స్ అవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది కదా. సో అక్కడ ఓవ్యులేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది అనమాట మదర్లో. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ గివింగ్ ద బ్రెస్ట్ మిల్క్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి. ఓకే, ద ఫస్ట్ మెన్స్ట్రల్ ఫ్లో ఆఫ్టర్ ద చైల్డ్ బర్త్. ఓకే, సో మనకి చైల్డ్ బర్త్ తర్వాత ఎప్పుడైతే మెన్స్ట్రల్ ఫ్లో వస్తుందో సో దట్ విల్ బి యూజువల్లీ హెవియర్ దాన్ ద నార్మల్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్స్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి after the childbirth usually heavier than the normal within 3 to 4 cycles. The amount of menstrual flow will return to women's pre-pregnant volume. Next, coming to the abdomen. So the abdomen muscles during the pregnancy will be increased. The size of the abdomen during the pregnancy will be increased. Okay, during the puerperium, abdominal muscles protrude. Okay, after the birth, during the first weeks after birth, abdominal wall is relaxed. Laxity వచ్చేస్తుంది. Okay, approximately 6 weeks to return almost to non-pregnant status. Okay, the skin regains most of its previous elasticity. Skin కూడా elasticity normal గా వచ్చేస్తుంది, బట్ స్ట్రయా అనేది ఉంటుంది. The return of muscle tone depends on previous tone, proper exercise and amount of adipose tissue అనేది. Next, urinary system. సో యూరినరీ సిస్టమ్ మనకి ఆల్మోస్ట్ డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్, ప్లాస్మా వాల్యూమ్, బ్లడ్ వాల్యూమ్, ఫ్లూయిడ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఇంక్రీస్డ్. సో డ్యూరింగ్ ది puerperium పీరియడ్ వాట్ ఎవర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఈస్ present in the body, ఎక్సెస్ ఫ్లూయిడ్ అంతా కూడా లైక్ ఇట్ విల్ బి ఎలిమినేటెడ్, ఇట్ విల్ లాస్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ వెయిట్ కూడా మనకి లాస్ అవుతుంది, యూరిన్ ఎలిమినేషన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో డయాలిసిస్ అంటాం, పోస్ట్ పార్టమ్ డయాలిసిస్. ద డిమినిషింగ్ స్టిరాయిడ్ లెవెల్స్ ఆఫ్టర్ ద బర్త్ okay may explain the reduced renal function during the pregnancy. GFR rate కూడా మనకి ఇంక్రీజ్ ఉంది, గ్లోమరులర్ ఫిల్ట్రేషన్ రేట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ బ్లడ్ యూరియా నైట్రోజన్ లెవెల్ ఇంక్రీజెస్ యూరినరీ సిస్టంలో ఎస్పెషల్లీ డ్యూరింగ్ ది puerperium. బ్లడ్ యూరియా నైట్రోజన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బ్లడ్ యూరియా నైట్రోజన్ లెవెల్స్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్. ఎందుకు బ్లడ్ యూరియా నైట్రోజన్ లెవెల్స్ డ్యూరింగ్ ద puerperium ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ మనకి మజిల్ టిష్యూ అంతా కూడా లైక్ నెక్రోసిస్ అవుతుంది కదా, టిష్యూ డెత్. సో దానివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ ప్రోటీన్ ఇన్ ద యూట్రైన్ మజిల్ సెల్స్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ప్రోటీన్స్ ఇన్ ద యూరిన్. ఓకే, ప్రోటీనూరియా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ప్రోటీనూరియా క్యాన్ బి సీన్. ఓకే, బ్లడ్ యూరియా నైట్రోజన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ప్రోటీనూరియా కనిపిస్తుంది. అండ్ ఈవెన్ డయాలిసిస్ కూడా, పోస్ట్ పార్టల్ డయాలిసిస్. ఓకే, విదిన్ 12 hours after birth woman begins to lose the excess tissue fluid. సో ఏదైతే ఫ్లూయిడ్ అనేది మనకి అక్యూములేట్ అయిందో దట్ ఫ్లూయిడ్ విల్ లాస్. ఓకే, సో దట్ యాజ్ అక్యూములేటెడ్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఏదైతే అక్యూములేట్ అయిందో ఆ ఫ్లూయిడ్ అంతా కూడా మనకి లాస్ అవుతుంది. సో వన్ మెకానిజం ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రెడ్యూసింగ్ దిస్ రీటైన్డ్ ఫ్లూయిడ్స్. సో ప్రొఫ్యూజ్ డయాఫోరసిస్ ఆఫెన్ అక్కర్స్ ఫస్ట్ 2 to 3 days ఆఫ్టర్ చైల్డ్ బర్త్. సో బేబీ బార్న్ అయిన తర్వాత 2 to 3 daysలో మనకి excessive sweating from the mother we can find diaphoresis and okay. సో అట్లా కూడా మనకు కొంత ఫ్లూయిడ్ అనేది లాస్ అవుతుంది. ద ఫ్లూయిడ్ లాస్ త్రూ ఇంక్రీజ్డ్ యూరినరీ అవుట్పుట్. సో యూరిన్ అవుట్పుట్ నుంచి మనకి ఎంత లాస్ అవుతుంది అంటే సో అప్రాక్సిమేట్లీ 2.25 kgs డ్యూరింగ్ ద puerperium. సో puerperium పీరియడ్లో ఓన్లీ యూరిన్ ద్వారానే మనకి 2.25 kgs వెయిట్ అనేది లాస్ అవుతుంది అన్నమాట మదర్. నెక్స్ట్ యురెత్రా అండ్ బ్లాడర్. Okay, so ఇక్కడ any trauma to the urethra and bladder during the pregnancy that will start healing. Okay, birth induced trauma, increased bladder capacity and the effects of conduction anesthesia combine to cause the decrease in the urge to void. Okay, so ఇక్కడ pelvic soreness కూడా ఉండొచ్చు. So all this will improve by the 6 weeks. Decreased voiding along with postpartum dialysis may result in bladder distension. ఓకే, డిస్టెండెడ్ బ్లాడర్ వల్ల మనకి ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే యుట్రస్ అనేది ఇన్వల్యూషన్ తగ్గిపోతుంది, ఎక్కువ మనకి బ్లాడర్ అనేది డిస్టెన్షన్ ఉండడం వల్ల. బ్లాడర్ టోన్ ఈజ్ యూజువల్లీ రిస్టోర్డ్ బై
5 to 7 days after childbirth. Next, gastrointestinal system. Appetite, the mother is usually hungry. So immediately after giving birth, so mother feel like hunger. Okay. Bowel evacuation, spontaneous bowel evacuation may be delayed until 2 to 3 days after childbirth. So because of decreased muscle tone. Next, hepatic function lo manaki GI tone and motility decreases in the early postpartum period, commonly causing constipation. Okay, normal bowel function returns approximately 2 to 3 days of postpartum period. So liver function కూడా మనకి నార్మల్ అవుతుంది within 14 days. గాల్ బ్లాడర్ కంట్రాక్టిలిటీ ఇంక్రీజెస్. యూజువల్గా డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీలో మనకి గాల్ బ్లాడర్లో స్టేసిస్ వల్ల గాల్ స్టోన్స్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, సో ఏదైతే ఒకవేళ కనుక స్టోన్స్ ఫామ్ అయితే సో ఆ స్టోన్స్ కూడా మనకి ఇప్పుడు రిజాల్వ్ అయిపోతాయి అనమాట. ఓకే, గాల్ బ్లాడర్ కంట్రాక్టిలిటీ ఇంక్రీజెస్ టు నార్మల్, అలోయింగ్ ఫర్ ఎక్స్పల్షన్ ఆఫ్ స్మాల్ స్టోన్స్. ఓకే, ఏదైతే గాల్ స్టోన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఎక్స్పెల్ అయిపోతాయి అనమాట డ్యూరింగ్ ద పుర్పేరియం. నెక్స్ట్, కార్డియోవాస్కులర్ ఫంక్షన్. సో డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ మనకి కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్ ఫ్లూయిడ్ వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫ్లూయిడ్ వాల్యూమ్ అనేది మనకి ఆల్మోస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ప్లాస్మా వాల్యూమ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కార్డియాక్ అవుట్పుట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో డ్యూరింగ్ ది ప్యూర్పేరియం పీరియడ్ ద ఎక్సెస్ ఫ్లూయిడ్ అంతా కూడా మనకి ఇక్కడ లాస్ అవుతుంది. సో డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ మనకి హిమటోక్రిట్ లెవెల్స్ అంతా తగ్గిపోతుంది. ఇక్కడ ప్యూర్పేరియంలో మనకి అది నార్మల్ రీగెయిన్ అవుతుంది అనమాట. మోస్ట్ డ్రమాటిక్ చేంజెస్ అక్కర్ ఇన్ దిస్ సిస్టమ్. కార్డియాక్ అవుట్పుట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది ర్యాపిడ్గా అండ్ రిటర్న్స్ టు నార్మల్ బై 2 to 3 weeks. Okay, hematocrit increases, increased red blood cell production stops. Okay, so leukocytosis అనేది మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది విత్ white blood cells, కామన్ డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ పోస్ట్పార్టమ్ వీక్. ఓకే, సో యాజ్ దర్ ఇస్ ఆటోలైసిస్ జరుగుతుంది కదా, సో దానివల్ల మనకి కొంత ఇన్ఫెక్షన్ అనేది లైక్ ల్యూకోసైటోసిస్ అనేది ఉంటుంది. సో 1 week తర్వాత అది కూడా మనకి సప్రెస్ నార్మల్ అయిపోతుంది. సో ద బ్లడ్ వాల్యూమ్ విచ్ ఇంక్రీజెస్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ eliminated within the first 2 weeks after birth. Okay, so with return to non-pregnant values by 6 weeks of postpartum. Next, cardiac output decrease and normal అవుతుంది immediately after the birth. The pulse rate, stroke volume and cardiac output remain elevated, increase for 30 to 60 minutes. Okay, so later intraplacental circuit suddenly returns to the maternal system. Venous circulation వల్ల మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, వైటల్స్. టెంపరేచర్ మనకి ఫస్ట్ పోస్ట్ పార్టమ్ డేలో సో టెంపరేచర్ మే రైజ్, హై ఉండొచ్చు, ఫీవర్ ఉండొచ్చు, ప్లస్ టెంపరేచర్ విల్ బి స్లైట్లీ ఎలివేటెడ్ 0.5 degrees ఫర్ ఫస్ట్ 24 hours అప్ టు 38 degrees. ద రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ మే బీ డ్యూ టు లాస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్. ఓకే, ఎక్కువ మనకి ఫ్లూయిడ్ అనేది లాస్ అవ్వడం వల్ల డీహైడ్రేషన్ వల్ల మనకి టెంపరేచర్ రైజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, ట్రాన్షియంట్ రైజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్ okay maybe occur. Okay, even milk engorgement by the 4th day, constipation, nervous excitation and infection we can find. Coming to the pulse. So pulse is full and slow, about 60 to 70 beats per minute and is known as physiological bradycardia. 24 to 48 hours after labor, physiological bradycardia. Okay, the rest period after labor, increase in the circulating blood volume on account of the elimination of placental pool. The pulse should remain below 100 beats. Okay, so rapid pulse may brought by pain, blisters, excitement, exhaustion. And coming to the respiration. So this is in the usual relation with the pulse and temperature because of reduction in the size of the uterus and relaxation of the abdominal wall. Respiration is more abdominal in character. So deviation from the normal may suggest okavela normal ledu ante that may be due to pneumonia or embolism. Okay, so blood pressure no change, but if hypotension is present, postpartum hemorrhage is the reason. Okay, PPH unda ani manam check chesukovali. Okavela ganaka blood pressure 140/90 undanukondi, so that may be due to toxemia ayindochu. Blood pressure taggite PPH అయి ఉండొచ్చు. బ్లడ్ అండ్ ఫ్లూయిడ్ చేంజెస్, మార్క్డ్ ల్యూకోసైటోసిస్ అండ్ థ్రాంబోసైటోసిస్ అక్కర్ డ్యూరింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్ లేబర్. ఓకే, ద ల్యూకోసైట్ కౌంట్ సమ్టైమ్స్ రీచెస్ 30,000 with the increase. There is also relative lymphopenia and an absolute eosinopenia అంటే decreasing of
lymphocytes and even eosinophils normally during the first few days. Okay. So by 1 week after delivery, the blood volume will return to non-pregnant level and respiratory function returns to normal approximately by 6 to 8 weeks. Basal metabolic rate will increase 7 to 14 days, within 7 to 14 days. Next, neurological system lo manaki like discomfort and fatigue are very common. Okay, after pains and discomfort from the delivery, lacerations, episiotomy and muscle aches are common. Okay, frontal and bilateral headaches are common and are caused by fluid shifts. First postpartum week lo manaki fluid shift valla manaki frontal headache అనేది రావచ్చు, తర్వాత అది సబ్సైడ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ మస్కులోస్కెలిటల్ ఫంక్షన్లో జనరలైజ్డ్ ఫెటిక్ అండ్ వీక్నెస్ అనేది కామన్గా ఉంటుంది. డిక్రీజ్డ్ అబ్డామినల్ టోన్ ఈస్ కామన్. Diastasis recti heals and resolves by 4th to 6th week postpartum. Until healing is completed, abdominal exercises are contraindicated. Kegel exercise, pelvic floor exercise cheyochu, but abdominal exercises are not indicated. Integumentary system, so manaki chiasma gravidarum edaithe undo అది డిసపియర్ అవుతుంది. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ, అట్లానే ఉండిపోతుంది. బట్ లీనియా నైగ్రా అండ్ స్ట్రయా గ్రావిడా, సో ఇవన్నీ కూడా అంతే ఉంటాయి. ఈవెన్ హైపర్ పిగ్మెంటేషన్ ఆఫ్ ద ఏరియోలా కూడా ఇట్ విల్ బి లైక్ దట్ ఓన్లీ. హైపర్ పిగ్మెంటేషన్ ఆఫ్ ద ఏరియోలా, లీనియా నైగ్రా అండ్ మే నాట్ రిగ్రెస్ కంప్లీట్లీ ఆఫ్టర్ ద చైల్డ్ బర్త్ అండ్ ఇట్ మే బి పర్మనెంట్ ఇన్ సమ్ ఉమెన్. Okay, stretch marks on breasts, abdomen, hips and thighs may fade but usually do not disappear. So hair growth slows during the postpartum period and some women may actually experience hair loss. Okay, so many of the mothers, so you choose undachu, so many of you are, I think, mothers. Okay, so you might have faced during your postpartum period, so you may lose your hair. So more will be more as a woman, so will be more concerned about the hair. So hair loss అనేది ఉండొచ్చు. Immune system, no significant changes occur during the postpartum period. Okay, psychological changes during the postpartum period. So taking in phase, taking hold phase, letting go phase. So ఇక్కడ మనకి సైకలాజికల్ గా మదర్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే, సో న్యూ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ఎస్పెషల్లీ ప్రైమరీ మదర్ కి న్యూ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ యాజ్ ఏ మదర్, this will be like difficulty to manage the situation. So initially she will be depending on others, so later she will take the responsibility as she can do. Taking hold phase, responsibility as a mother, so she will take the responsibility. And letting go phase, so she will try to adjust. And bonding అనేది కూడా మనకి డెవలప్ అవుతుంది between the mother and baby. Okay, so ఎప్పుడైతే మనకి like when the mother is unable to cope up with the new challenges, new problems after the delivery of the baby. Okay, so many of the mothers may not cope up with the situation. Okay, they may not be in a position to cope up. Okay, ఇక్కడ మనకి ఎస్పెషల్లీ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ నాట్, ఒకవేళ కనుక మనకి ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ లేదు, ఎక్సెస్గా మదర్ స్ట్రెయిన్ అయింది అనుకుందాం, సో దేర్ మే బీ ఛాన్స్ ఆఫ్ కమింగ్ పోస్ట్ పార్టమ్ బ్లూస్ లేదా పోస్ట్ పార్టమ్ డిప్రెషన్. పోస్ట్ పార్టమ్ బ్లూస్ కనుక మనం వదిలేస్తే ఇట్ మే లీడ్ టు పోస్ట్ పార్టమ్ డిప్రెషన్, అంటే పోస్ట్ పార్టమ్ సైకోసిస్ కూడా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, సైకియాట్రిక్ డిజార్డర్గా మారే ఛాన్స్ అనేది ఉంది. సో సూసైడల్ టెండెన్సీస్ ఇవన్నీ కూడా డెవలప్ అవచ్చు. ఇనిషియల్గా మదర్ ఈజ్ అనేబుల్ టు కోప్ అప్ విత్ ద ఎక్స్ట్రా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ లేదా ఛాలెంజెస్. ఓకే, సో దట్ మే లీడ్ టు పోస్ట్ పార్టమ్ బ్లూస్. ఓకే, సో పోస్ట్ పార్టమ్ డిప్రెషన్ యాజ్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ద ఐడియల్ అండ్ రియాలిటీ. ఓకే, సో ఇక్కడ రియాలిటీ అండ్ ఐడియల్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ద న్యూ మదర్స్ సెల్ఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ మే ఎక్సీడ్ హర్ capabilities, more than her capabilities she has to perform. Okay, so that may lead to depression. So as she is unable to take care of her baby, so she may go into depression, especially మనకి ప్రైమరీ మదర్ లో ఇది ఎక్కువగా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. During postpartum and for no apparent reason that the mother can think of, she may experience let down feeling. Okay, accompanied by irritability and tears. Occasionally her appetite and sleep patterns are disturbed. These are the usual manifestation of postpartum blues. So depression అనేది యూజువల్గా టెంపరీగా ఉంటుంది. సో అండ్ మే అక్కర్ ఇన్ ద హాస్పిటల్. ఇట్ ఈస్ థాట్ టు బి రిలేటెడ్ ఇన్ పార్ట్స్ హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్ల కూడా ఇలా జరగవచ్చు.
So discomfort, fatigue and exhaustion certainly contribute to this condition. Crying often relieves the tension, but if the parents are not knowledgeable about the condition of the mother, may feel rather guilty for being depressed. So understanding and anticipatory guidance అనేది ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సో ప్రీడిస్పోజింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎవరిలో రావచ్చు ఈ పోస్ట్ పార్టమ్ బ్లూస్ అంటే ఎస్పెషల్లీ ప్రైమరీ మదర్స్. ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీలో, ప్రెగ్నెన్సీ లేట్ చైల్డ్ బేరింగ్ ఇయర్స్, సో లేట్గా కనుక వాళ్ళకి కన్సీవ్ అయినా కూడా ఇలాంటి ఛాన్స్ ఉంది. అంబివలెన్స్ టువర్డ్ ద మదర్స్, ఉమెన్స్ ఓన్ మదర్. ఓకే, సో హర్ సెల్ఫ్ షీ ఫీల్స్ దట్ షీ ఈస్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ టు బీ ద మదర్. అండ్ సోషల్ ఐసోలేషన్, లాంగ్ ఆర్ హార్డ్ లేబర్, యాంగ్జైటీ రిగార్డింగ్ ఫైనాన్సెస్ అంటే ఇంట్లో ఏదైనా ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు, మ్యారిటల్ డిస్హార్మోనీ, సో ఎనీ ప్రాబ్లమ్ విత్ ద స్పౌస్, క్రైసిస్ ఇన్ ద ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ. సో ఇంక ఈ రీజన్సే కాకుండా జనరల్గా మన ఫ్యామిలీస్లో ఉండే రీజన్స్ కూడా ఉండొచ్చు, లైక్ జెండర్. ఓకే, సో ఫీమేల్ బేబీ అనుకోండి, మెనీ ఆఫ్ ద ఉమెన్ విల్ ఫీల్ లైక్ డిప్రెస్డ్ బికాస్ సో ఎవ్రీ ఉమెన్ దో దే ఆర్ ఉమెన్ దే వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ male child also. Okay, so this is the reason there is a problem with gender disparity. Okay, gender discrimination. So as a woman we need to protect our gender. The emotional needs of the woman during the postpartum, so recognition of the effort she made during the labor. Okay, so approval of behavior during labor as well as in the immediate postpartum period. సో సపోర్ట్ మేజర్గా మనం ఎమోషనల్గా మదర్ని సపోర్ట్ చేయాలి. సో వాట్ ఎవర్ ఎఫర్ట్స్ షీ హ్యాస్ మేడ్ డ్యూరింగ్ ద లేబర్, సో పెయిన్స్ ఇవన్నీ కూడా, సో హౌఎవర్ షీ పుట్ ద ఎఫర్ట్స్ టువర్డ్స్ ద లేబర్, సో వీ నీడ్ టు అప్రిషియేట్ హర్, వీ నీడ్ టు సపోర్ట్ హర్ అండ్ వీ నీడ్ టు encourage her. And attention from family members, particularly from the husband. This is very significant as most of the attention in the immediate postpartum period. Someone to listen and to help them solve their independency conflict. Okay, usually so our Indian set prakaram aithe so manaki like mothers, grandmothers will be there to take care of our kids, so no problem I think. So physical needs of comfort, nourishment and hygiene should be properly fulfilled. A good method to remember how to check the postpartum changes, so very very important, please make a note. So when after the labor, so we need to identify these changes. Okay, so breast, so any changes in the breast soreness, cracked nipples, inverted nipples, so ivanni kuda manam observe cheyali. Coming to the uterus, so tonicity of the uterus and bladder, so you have to check for the bladder any problem to the bladder, even elimination process ela undi, bowel and bladder we need to check. And lochia, discharge, so heavy discharge in the foul smelling unda, so all that we need to find out. And you need to check for the episiotomy and emotional response and hormone sign. So hormone sign is a very 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 important thing. Episiotomy sutures whether they are healed or not, we have to check. And coming to the hormone sign. Okay, so hormone sign ante enduku ante to find out DVT, so very very important big point. So many competitive exams lo it was asked. So deep vein thrombosis, DVT, hormone sign అనేది deep vein thrombosis తెలుసుకోవడానికి. సో మనకి ఎలా how to do this hormone sign, సో మనం ఏ విధంగా ఈ hormone sign చేయొచ్చు అంటే, సో డార్సిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫుట్, సో ఫుట్ని మనం డార్సిఫ్లెక్షన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ కాఫ్ మజిల్స్లో కనుక పెయిన్ ఉందనుకోండి, సో దట్ ఇండికేట్స్ hormone sign అనేది పాజిటివ్. ఓకే, సో hormone sign మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది, hormone sign పాజిటివ్ ఉందా లేదా అంటే మేజర్గా deep vein thrombosis. Okay, so especially we can know by dorsiflexion of the foot. Okay, so dorsiflexion of the foot toti manaki we come to know dorsiflexion of the foot చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే the pain the mother can feel in the especially in calf muscles. Okay, that indicates deep vein thrombosis. So deep vein thrombosis ని మనం earlyగా ఐడెంటిఫై చేస్తే, so we can save the mother. Okay, because this thrombus which is present in the deep vein, so that will fragment, that will become into fragments and it will convert like emboli, so that may go into the pulmonary circulation and causes pulmonary emboli, and even it goes to the cerebrum
and cerebral emboli it may cause. Okay, so even myocardial infarction, like, okay, so to prevent all these complications we need to find out DVT in initial phase. So postnatal mother ki you have to do the hormone sign. This is very important aspects. Okay, so this is about the physiological changes which takes place during the puerperium. Hope you understood. So especially puerperium lo manaki apart from this, exercise is also very important aspect. Kegels exercises. Okay, so this is for today. Tomorrow we'll come with another topic. Okay, good night.